Can you repeat the question again, please? Yes, after so many years, this is your first, maybe your first time sat in the parliament as an opposition leader. How do you feel it? I'm not an opposition leader. Yeah, I'm very sad because today's parliament is not the parliament that we used to have since the time of Tunku Abdul Rahman. At that time, we were very free, and we, even though we have opposition parties, it doesn't mean that we arrest or detain opposition parties, excepting when they actually break the rule about not trying to instigate fights between different races. Otherwise, there was no action taken against anybody. Including, of course, they are calling me Maha Zalim, Maha Firaun and all that. It's all right, they can call me. Even they want to call it me now also, it's all right. Okay? And also, why B. Husni is not here today? Did he reject your invitation? Who is that? Husni. Yeah. We will not be able to contact him. Sorry? We will not be able to contact him. For how long? He's still abroad, I think. No, we will not be able to contact him. What we did was to invite the speaker to come. Yeah. But he doesn't want to come because of me. I can't understand why people don't like me. The speaker was invited. So he... Yeah, we would like to invite the Prime Minister also. Is this the first time you return to Parliament building since you stepped down, or in over a decade? I think there was some social occasion I might have come, but this is the first time I come through that gate to find new buildings and all that. Looks like a very prosperous nation with a fantastic building like this. How do you feel? I told you, I don't feel happy. I feel very sad because the building, okay, but the contents not. YB Lim, kenapa tidak diletakkan satu usul untuk membantah keputusan Talsi Speaker? Dalam usul bukan? Itu dalam usul. Kaji balik. Ada. Ya, ada usul. Ada usul. Untuk Ini kaji the balik. usul, ya. You circulate the usul. Yeah. Untuk mengkaji balik. Usul yang ketiga. Third, the speaker says that he wants to implement parliamentary reforms, and now comes rulings like this, according to this. Do you think the parliamentary reforms are working? No, parliamentary reforms involve changing. It may be changed for the worse. In future, according to the speaker, the way he is speaking now, he may ban all debates on anything. And see, you guys just go there and like the government supporters, just say yes to everything. That is reform also. When there were multiple allegations that you were a dictator, and during your day the parliament was controlled and all that, has it gotten worse? Yeah. Can you tell me which dictator resigned when he is in power? Mussolini resigned, he was hanged. Hitler resigned? No, he killed himself. I resigned, not when people were pushing me out. I resigned because I thought there is time for others to take over. And look what happens. You like the present government? Do you regret resigning? I don't regret resigning. I think when whatever it is, there comes a time when you have to go downstairs 6 feet. At that time, whether you resign or not makes no difference. I think for the record, during Tun's tenure as Prime Minister, there has been no incident whereby MPs are disallowed from speaking in Parliament. I've been able to speak what I want on the issues of concern. We don't have a speaker trotting out the so-called sub judice rule in another country in order to ban discussion on very, very important issues. And I think
I still stand corrected that this is the first time we have a speaker using litigation in another country in order to shut up discussion in the parliament. I think this is going backwards. And up to now, the speaker who has been holding press conferences, which has never happened before, have not been able to answer this point. Whether there is an instance of a speaker in other countries which use litigation in another country in order to shut up debate in parliament. Tun, bila menyebut tentang integriti dan martabat parlimen, apa bezanya isu pada hari ini dengan isu pada 1992 apabila Tun memansuhkan Parliamentary Service Act? Ya, semuanya bergantung kepada parlimen. Debate ada dalam parlimen. Kalau di parlimen bersetuju, bersetujulah. Kalau tak bersetuju, tak bersetujulah. Ini tak boleh debate ni. Yang ni yang jadi susah. Dia tak bagi debate. Whatever laws that were passed before was debated. And of course, Kit Siang always never agree with me. So, but it was debated. The right to debate is what is being questioned now. If Parliament has no right to debate, to talk about certain issues, then there is no democracy. Okay. Bagaimana dengan kehadiran Tun hari ini boleh membantu untuk speaker mungkin? Bagaimana kehadiran Tun M hari ini? Does it me? What's the question? Bagaimana dengan kehadiran Tun hari ini boleh membantu untuk apa? Mengedahkan speaker. Kita harap bahawa dengan perhimpunan ini suara ahli-ahli parlimen dan mantan ahli-ahli parlimen termasuk yang Tun boleh keluar satu mesej yang jelas kepada bukan sahaja Tuan Dipertua tapi Perdana Menteri dan IGP dan Pengurusan Negara bahawa dalam limits to the encroachment of kekebalan dan hak keistimewaan parlimen, kalau kita menghargai sistem demokrasi parlimen, kalau kita mau undermine the parliamentary democracy to have a elective dictatorship di mana soal-soal yang pokok dan penting semacam 1MDB, semacam global kleptokrasi tak boleh disebut, tak boleh dibahas, tak boleh disoalkan. Itu hal yang lain. I think it's very important, and I think this will be a first of a series of campaigns to create awareness daripada rakyat bahawa betapa penting bahawa kita bersatu padu dalam perkara ini. Can I add to that? Dalam parlimen, you may belong to certain parties, even the government parties. Tapi ada kalanya yang government party tidak menggunakan whip, iaitu ahli parti itu bebas untuk menyokong ataupun tidak menyokong sesuatu usul. Ini kita dapati bahawa ahli Dewan Rakyat yang ada dalam parti kerajaan ni tidak punya kebebasan sama sekali dalam apa perkara pun. Sehingga kini kita tak pernah tengok kebebasan diberi kepada ahli-ahli Barisan Nasional untuk membuat keputusan berasas kepada pandangan mereka persendirian. Yang mana ini adalah satu hak dalam parliamentary democracy. A question that to everyone actually. Does this mean that the opposition as a whole have lost confidence on the speaker and would like for him to maybe step down? Or, for him to be replaced? Well, we hope the resolution that the meeting have today will, of course, have an impact on what need to be done to restore the institutions of the parliamentary democracy, which means to say that many that had been expressed here are of critical importance. We want to make sure that whatever it is, at all costs, it has to be respected. So I do hope that the speaker, being a learned speaker, will take heed of what the members of parliament have expressed today. And I think
he will have to accept the fact that there is already a concern among all the MPs of the infringements of their parliamentary rights and privileges. And this is by the 3 members of parliament that have been called to give a statement to the police. I have said that before, that I think this is something of an intimidation. So it is up to the speaker to react, hopefully in most appropriate manner, what has been said by all the members of parliament in our resolution today. But the opposition will not make a call. The opposition will not be making a call for him to step down or anything like that. It's in the resolution. It's not in the resolution. That's not in the resolution. But you call the police to hands off, to immediately cancel all summonses to the former ministers, including the one on the 15th, to cancel immediately and to take into account the meeting today. Maybe if the speaker at all does not listen to you all and continues to declare up to this, what's the next course of action? We'll come to it when we Cross the bridge. cross the Are bridge. you all going to protest? We'll come to it and cross the bridge. We cannot tell you everything. Awak Bilim, menyebut tentang usul untuk mengkaji semula keputusan speaker. Adakah keputusan ini dibuat bersama, persetujuan bersama antara semua ahli Pakatan Harapan, dan mengapa bukan ketua pembangkang yang membawa usul ini? Tadi usul Selain daripada itu, dalam standing order peraturan mesyuarat, can I please pass it over? The speaker's keputusan, Pak Petua-Petua, tak boleh disuarakan selain daripada ada satu substantive motion untuk kaji semula. Ruling Yang Petua on any matter shall subject to a substantive motion moved for that purpose be final, and the Tuan Yang Petua may from time to time issue rulings thereon. 99. Standing Order 99. Tapi ini tidak priority. Apabila substantive motion dikemukakan, tidak ada masa diberikan untuk bahas dan buat keputusan. Apa gunanya ada peraturan 1999 kalau substantive motion yang dikemukakan tidak dibahas, tidak diputuskan, dan ada satu usul dinama yang berhormat daripada Puchong untuk kaji semula keputusan yang dibuat oleh Yang Di-Pertua untuk subjudis, melarangkan apa perbahasan mengenai soalan apa mengenai 1MDB, tetapi it remains on the order paper. Dan saya harap inilah tanggungjawab speaker supaya substantive motion ini dibawa supaya diputuskan. The speaker cannot run away from the responsibility to ensure that this substantive motion comes up. If we can say that this is under standing orders, government business takes priority. It is his responsibility to tell the Prime Minister that a substantive motion must come up, otherwise Standing Order 99 is meaningless. And if this is meaningless, it is meaningless for Tan Sri Pandika to continue as Speaker. So soalan tadi tu, kenapa bukan ketua pembangkang yang bawa usul ni? Sebagai No, anybody can do usul. Kita ada sangat tidak perlu. Pendirian wakil-wakil rakyat akan dinyatakan apabila ada pengundian dalam. Siapa saja daripada wakil rakyat boleh bawa mana-mana usul, termasuk ahli-ahli dalam kerajaan sekalipun boleh membawa usul persendirian. Selepas itu dibahas, dan jika ahli-ahli bersetuju, dia jadi satu dasar ataupun undang-undang. Tapi tidak semestinya ketua pembangkang ataupun Perdana Menteri yang membawa usul. Can we have two last question, please? Ya, Tambah sedikit. Dah banyak rakan-rakan suarakan tentang kebimbangan. Ini masalah dari segi institusi. This is the pillar. Dari segi kepentingan negara. Jadi kita sedar dan tahu beberapa pillars yang ada, sama ada kepolisian, SPRM, Bank Negara, semuanya sudah pun agak keyakinan rakyat bermula longgar. Parlimen merupakan satu badan yang begitu tinggi di negara ini, penggubah dasar. Kita sebut tentang separation of power, cukup jelas, dan membahaskan isu berhubung kait dengan bukan hanya kepentingan rakyat, kepentingan negara, pencemaran nama negara kita di luar negara. Can you imagine hari ini di Singapura dibahaskan di mahkamah, yang akan datang di Switzerland.
ya, tak tahu bila di Amerika, yang mana berhubung kait dengan kepentingan negara kita. Takkan di Dewan yang mulia ini, untuk kita nak mencairkan dan mencari kebenaran, tak boleh bertanya. Kalau kita berpihak dalam kebenaran, kenapa tak boleh menjawab soalan-soalan yang dibangkitkan? Kenapa harus hak kita selaku wakil rakyat yang hembatan dipersoalkan bila kita turun ke bawah tentang DOG, tentang ini, tentang duit ini ke arah mana, ya? Kenapa tidak itu digunakan landasan yang sebaiknya untuk kerajaan menjelaskannya? Tetapi sekatan yang penting ini permulaan bagi kita, historical event by among us member parliament. The unity among us ini penting bagi kita untuk pastikan supaya hak asasi. Kalau hak asasi rakyat di peringkat akar umbi juga ada mula tergugat. Hak asasi penggubah dasar di negara ini untuk menyuarakan hak rakyat juga tak dapat kita pertahankan, bimbang kita. Hala tuju ke arah mana negara ini yang boleh melaungkan sistem demokrasi kita pertahankan, sistem perlembagaan negara kita pertahankan. Tapi perlembagaan hak ahli Dewan Rakyat ya, juga dipersoalkan. Ya. Tidak ada apa yang terkandung di situ. Sama ada ketetapan kabinet, ya, kita tahu kalau OSA ada peraturan, macam mana OSA itu boleh diklasifikasi sebagai OSA? Tak semua yang kita bincang di kabinet itu semuanya OSA. Ya. Kalau tak, menteri tak boleh umum lah apa yang dibincangkan di kabinet. Ya, setiap kali kita nak bincang, setiap kali kadang-kadang pengumuman tertentu, kadang-kadang ada pihak yang menyatakan tentang perkara ini di luar. Ya. Tapi ini yang saya katakan tadi, is a very historical event, ya. Gerakan yang dilakukan, dan saya berharap ini merupakan satu penanda aras bagi kita menghentikan supaya jangan ada persoalan bila mana ahli parlimen menyuarakan di parlimen tentang kepentingan rakyat, kepentingan negara kita. Ya, kita tahu kalau itu berhubung kait dengan subjudice, ya, kita tahu, kita sedar ketetapan yang dilakukan oleh speaker baru ini yang menyatakan subjudice nak mempersoalkan tentang UNMDB. Sedang pun Mahkamah Amerika Syarikat belum berjalan pun, Singapura pun belum jalan lagi. Siasatan dia, kenapa pula subjudice dia? Dan ini yang kita bimbang, ya. Apa yang berlaku di persekitaran parlimen dan menjurus ke arah itu. Dan kita faham kalau bank negara kita tak ada di situ, ya. Kalau di pihak PDRM pun kita tak ada di situ. Tapi ini parlimen di mana wakil rakyat ada di sini yang mampu bersuara untuk mempertahankan hak rakyat. We must stand firm to ensure that we can protect not only the interest of people at large, but the future of the country, the future of parliament itself. Kalau integriti parlimen ini dipersoalkan pada hari ini, maka saya bimbang apa juga kita akan bubar di masa akan mendatang. Rakyat tidak akan yakin, negara luar tidak akan yakin. Ya. Just to add to what Dr. Shafie has said, Parliament must not be blind, deaf and mute to a grave issue, OneMDB, which is reverberating around the whole world. Okay, last week. Thank you. Soalan untuk Tan Sri Muhyiddin dengan Datuk Seri Shafie. Merujuk kepada apa yang Tan Sri Pandika katakan sebelum ini dalam sidang media, sepatutnya ahli parlimen yang mana tak bersetuju atau menteri kabinet yang tidak bersetuju dengan kerajaan pada waktu itu buat kenyataan dan kemudian yang letak jawatan, kenapa perlu tunggu sampai dilucutkan jawatan untuk berpindah kepada pembangkang? Waktu saya dalam kabinet, ialah sebab saya dipecat, antara lain adalah kerana saya menyuarakan dalam kerajaan. Tapi kenapa Tan Sri tidak letak jawatan selepas itu? Bukan letak jawatan, buang dulu. Tapi itu tidak menyekat saya untuk bersuara di parlimen. Pasal saya ada hak lagi sebagai di parlimen untuk menyuarakan apa yang saya fikir penting untuk negara. Pasal waktu saya dalam kabinet, pandangan saya yang telah pun saya sebutkan tidak langsung diambil kira. Dan saya sebut juga di parlimen, banyak yang saya sebutkan di sana, zahir terbukti hari ini memang benar. Sampai laporan-laporan yang keluar di peringkat antarabangsa membuktikan kenyataan yang saya buat, teguran yang saya berikan berasas. Tetapi malangnya satu pun tindakan tidak diambil terhadap pandangan saya. Yang dilakukan ialah untuk memecat saya. Dan konon dengan pemecatan saya, maka saya tidak lagi ada hak untuk bersuara. Tetapi saya gunakan parlimen. Tetapi di sini pun saya dihalang. Kerana dengan fatwa baru saya juga tak boleh berbicara. Saya diintimidasikan oleh laporan-laporan pada pihak polis. Saya dipanggil oleh Ketua Polis Negara untuk pergi buka aman pada 15 bulan. Jadi apa lagi yang saya nak buat?
Saya fikir cukup. Syafiq pun sama juga pasal dia bersuara dalam kabinet, dalam kerajaan. Nak tambah sikit tentang apa yang Tan Sri katakan tadi. Kenapa kita tak letak jawatan? Siapa kita? Why should we resign? Pasal kita bukan bersalah. Kita nak tanya, kita letak jawatan. Takkan macam tu. I mean, yang orang buat salah patut letak jawatan, bukan kita. Ini yang kita harus lihat tentang perjalanan kebenaran dia. Kita perlu pertahankan. Kita wakil rakyat. We contribute to the winning of the current government. Tan Sri was a deputy president of the party then. Ya, hakikat dia selaku timbalan presiden parti berhak duduk di situ. Ya, walaupun dia dilantik oleh Perdana Menteri, tapi oleh kerana kita membangkitkan tentang kepentingan rakyat. People should appreciate what Tan Sri have done at the expenses of losing power, losing position. Because kita nak pertahankan negara dan rakyat, bukan kita pertahankan diri kita. Ya, kalau kita duduklah pertahankan diri kita, yes boss. Duduklah situ, confirm kabinet. But do you want that sort of leadership in this country? Do you want wakil rakyat seumpama itu di negara ini yang hanya nak duduk, nak mempertahankan kursi mereka, tak pertahankan tentang hak rakyat dan kepentingan negara kita? Thank you very much, everybody. Thank you very much. Okay. Thanks so much. Okay. Thank you very much. Semangat.